record. Larai berarti. Jauh call dia. Dia record ni dia save ke mana? Ke komputer ni? Dia save komputer. Okay. Nanti kita set up satu Google account lah untuk tadi ni. Boleh upload semua lecture notes dengan record tu. Boleh. And then senang nak Boleh. Nanti aku balas. Alright. 1:15 Bismillahirrahmanirrahim. maybe tengok lah. Maybe ada alternatif tu. Kalau tak Google Drive tak apa. Sebab Google Drive tak silap dia ada cap 15 minit. Rasanya OneDrive yang mana tu. Satu video usually berapa gig? Apa dia? Yang tolong Biasa satu 5 video dalam berapa 500 MB? ya? Tapi kita bukannya lama pun nak online kan. Lepas ni kita face-to-face kan. Right. Bukan Webex sekarang dia dah ada time limit ni. Apa? Ya, dia ada limit. Ada limit? Ada limit. Oh ya. 40 minit ke apa? 45 minit. Serius lah? Sebab ni kot. Sebab sebelum ni ramai sangat pakai. Kena ready second link nanti. Kena masuk balik. Kau kan kena masuk balik the same link. Satu tajuk link baru. Faham. Maybe sebab for this season banyak sangat kot. Sebab biasa lah sebelum ni meeting kelas sampai jam ke tu. Ya tu. Malah Syafiq kan. Syafiq. Yuk. Tunggu Fatih. Aku pasang dua device tau. Aku kalau pakai Microsoft Teams tak boleh guna mic tu masalah dia. Okay, Webex. Kalau pakai Webex aku boleh guna mic macam ni cakap kan. Lepas tu yang lagi satu tu tutup lah? Ke kena duduk buka? Kena duduk buka. Oh, baru boleh pakai. Satu bukan. Satu untuk macam tengok kita tu nak tengok. Just like kalau phone ni untuk mic. Kalau Microsoft Teams tak boleh. Dia kalau pasang dua device nanti dia bergembang. Okay, Fatih masuk lah. Okay. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Fatih dengar tadi. Sekejap. Nak ambil buku sekejap. Korang balik bila tu? Aku start 5 bulan 8. So hang balik bila? Oh, sebelum Oh, balik 3 hari bulan. 3. Nak balik lah tu. Balik 21. Oi, awal lah. Ada apa? Haji ya? Tak ada kakak aku kena pergi Kelantan. Okay, dah lalang dia nak pergi Kumpang. Pergi sekali lah. Gila aku duduk rumah bapak banyak gila main tu. Main game macam tak sama. Kau main tik dah lagi game baru ni. Main game. Main game. Dah lah ada game baru. Game baru? Aku. Oh kau. Dah biasa. Sembang dalam grup tu ke? Sembang dengan grup tu lah. Dah lah kan? Dah 11. Tapi lama tu, sumpah lama gila. Okay, boleh start kot? Alright. Hello Fatih. Fatih dengar ke? Dengar. Dengar. Alright. On mic nanti. Bye-bye. Kita start. Go. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So, hari ni tajuk kita Saudi in France. Okay, so kita boleh classifykan dia kepada 4 lah. Ini based on 10 teachers tau, kau ambil yang sini. So, first one is the gestational hypertension ataupun nama lain dia non-proteinuric pregnancy induced hypertension, because kat dalam gestational hypertension ni dia tak ada proteinuria. Second one is chronic hypertension. Yang satu.
preeclampsia and preeclampsia superimposed on chronic hypertension. So maksudnya dia ada chronic hypertension, lepas tu dia develop preeclampsia. Okay. So kalau kau boleh tengok dari sini, hypertension ni is a blood pressure higher than 140 and 90. So kita akan divide dia before 20 week of gestation dengan after 20 week of gestation. Nak senang ingat lah. So kalau tengok dekat before 20 week of gestation, meaning that dia dah ada hypertension tu before that 20 week of gestation. So kita akan bahagikan dia, if tak ada proteinuria, so patient ni memang ada chronic hypertension lah. Dan lagi satu, if patient ni ada proteinuria or ada HE-HALPS syndrome ni, which is hemolysis, elevated liver and also the low platelet, kita panggil dia preeclampsia superimposed on chronic hypertension. Sebab preeclampsia dia occur before 20 week of gestation. At the same time patient dapat chronic hypertension tu before 20 week of gestation. Lepas tu dia develop preeclampsia. So yang kedua is after week 20 week of gestation. So patient ni dia develop hypertension tu after 20 week of gestation. So kita bahagi dua, sama ada patient tu ada proteinuria atau tak ada. Kalau dia ada, dia dah develop preeclampsia. Kalau dia tak ada proteinuria, dia just gestational hypertension biasa. Okay. So ini gestational hypertension tadi. So kita diagnose dia when after the second half of the pregnancy lah, which is more than 20 weeks. Tapi dia tak ada proteinuria. So however, up to 1/3 will progress to preeclampsia. Kita kena tengok agak lah. So dia tak ada treatment sangat, dia just bagi inilah antihypertensive. So yang kedua tadi chronic hypertension kan, dia tak ada protein tapi dia ada chronic hypertension sebab kita diagnose hypertension ni before the 20 weeks of gestation. Right. So maksudnya dia hypertension preconception, cakap the chronic hypertension, if the gestation hypertension still resolve, lepas dia tak ada hypertension, dia dapat hypertension after 20 week of gestation. So when dia ada gestation hypertension dia resolve even after 3 dia ada hypertension lah, ubat. So this is high risk. Complication can be increased preeclampsia lah, UGR, ni degree-degree dia lah. Ada mild, moderate and severe. Yang biasa systolic dia 141/49 semualah. Orang boleh baca. Okay. So ni treatment untuk pregnancy lah. So firstly kita pakai methyl dopa. Which is the mechanism, dia ni adalah alpha blocker. Okay. So kita akan, dia punya administration dia ada oral only. Onset of action dia 24 hours. Side effect dia sedation, depression. Kita pakai Tolol. This is alpha and beta blocker. So dia ada dua route. Even and in 2 hours for oral. Dia punya side effect dia sama macam metidopa tapi less than metidopa. Contraindication dia sama gak diabetic disorder. And also next is nifedipine. Ni calcium channel blocker.
ni administration dia buccal and orally 30 minit, orally 30-45 minit. Dia punya side effect dia severe headache, flushing, hypotension. And also can cause dia ni ada IV je. Dia punya mechanism of action dia vascular smooth muscle relaxant, also for vasodilator. Dia punya onset dia 10 to 20 minit, 20 to 30 minit, can be given IV and also intramuscular. Side effect dia headache, tachycardia, angina, sodium retention. So dia punya contraindication dia for coronary artery disease and also kidney problem. Alright. Next, management for chronic hypertension, dia tak ada apa pun, dia just kita akan bagi dia, kita akan check balik dia punya ubat yang tak ada kita teruskan dengan ubat tu. So inilah hypertension kita ada dia dah memang biasa dah ada hypertension sebelum pregnancy, tapi dia kan develop also preeclampsia kan. So kadang-kadang patient with chronic hypertension ni kita kena monitor betul sebab due to normal physiology kita punya darah akan turun, tekanan darah akan turun bila pregnancy. So maybe dia punya chronic hypertension can be masked. So kita kena tanya betul lah, dia ada hypertension, ada ambil ubat sebelum ni, kita kena check balik ubat dia. If salah satu ubat dia adalah ACE inhibitor, angiotensin receptor blocker, ARB, and also atenolol, kita kena discontinue, kita bagi ubat lain sebab ni ada teratogenicity for the fetal growth. So next kita masuk dekat preeclampsia and also eclampsia. So apa maksud preeclampsia ni? Sama juga, dia ada hypertension, kita check at least 2 separate occasion, at least 4 hours apart. Tapi dia ada proteinuria, which is at least 300 mg of protein in a 24-hour collection of urine after the 20 week of pregnancy. So it should be resolved completely by the 6th postpartum week. So apa maksud eclampsia pula? It's a present of tonic-clonic convulsion. Eclampsia ni dia dah masuk, dia ada fit lah. Dan kita kena rule out ada causes lah untuk cakap dia ni ada eclampsia. Maybe dia punya convulsion tu can be other causes. Alright. So the risk factor for preeclampsia usually is first pregnancy, common in first pregnancy, multiparous with previous history of preeclampsia in any previous pregnancy, 10 years or more since last baby, age 40 years or more, BMI dia tinggi 35 kg per millimeter squared, family history of preeclampsia, first relative which is mother or sister, booking diastolic blood pressure of 80 mm mercury or more, and also dia ada proteinuria at the booking which is positive 1. And also patient ada multiple pregnancy, and also patient can have underlying medical condition such as dia ada pre-existing hypertension, pre-existing renal disease, diabetes, and also antiphospholipid antibody. So the normal physiology pregnancy, waktu kita pregnant by the time of 20 week of gestation, kita punya there is changes in the spiral arteries which is being invaded by the trophoblast. So trophoblast akan invade kita punya spiral artery untuk replace kita punya smooth muscle dengan endothelium dengan trophoblast. Kenapa kena buat benda ni? Untuk kurangkan tekanan laluan darah tu. So untuk give high flow of blood kepada kita punya baby lah. That's why ada benda ni. Tapi problem dekat patient ada hypertension, preeclampsia semua ni, dia punya invading of trophoblast is macam patchy. Dia tak semua tempat. So dia akan retain dia punya muscular wall of the
blood vessel tu lah. So pathogenesis dia ada, kita boleh cakap dia ada 2 stage of process lah. First stage of process is yang aku cakap tadi, trophoblast invasion is patchy and the spiral artery within their muscular wall. So dia akan prevent lah benda-benda yang kita nak tadi. Dia prevent development of high flow, dia prevent low impedance uteroplacental circulation and leads to uteroplacental ischemia. So baby tak dapat darah ni. So the reason why trophoblast invade less effectively kita tak tahu, tapi aku ada dalam ni cakap Tanti cakap can be abnormal adaptation of the maternal immune system. So untuk develop preeclampsia ni dia ada second stage which is disebabkan uteroplacental ischemic, dia akan result in oxidative and inflammatory stress. So ini akan menyebabkan maternal endothelial dia akan jadi dysfunction and vasospasm and also activation of coagulation system. So due to this process dia akan menyebabkan causing preeclampsia dekat dalam pregnant woman. And this preeclampsia can be multi-system disorder. They can affect common cardiovascular, can affect the renal system. So macam cardiovascular, dia akan increase the permeability of the vessel. Lepas tu causing edema, sama juga macam renal system. Kau punya renal akan macam rosak. So dia punya infiltration, glomerular infiltration semua tu akan macam disturb. So akan causing proteinuria semua tu lah. Okay. So ni all the clinical finding dan yang kita boleh tengok lah. Kita tengok hijau lah. Can cause hyperreflexia with clonus. Dia akan develop eclampsia. Sudden weight gain due to the edema itself lah. Also can be facial edema. Crackles on auscultation, shortness of breath due to edema itself. Maybe dia akan causing pulmonary edema dalam cardiovascular tadi. Can be papillary edema, swollen of the optic disc on fundoscopy. Ni yang symptom, intracranial symptom can be headache, stroke, can be visual changes due to scotoma, blurred vision, also photophobia, chest pain. Kalau tengok dekat dalam blood pula, kita tengok patient can develop hemolysis, elevated liver enzyme, also low platelet, which is can cause HALT syndrome. Okay, and also abdominal pain due to the liver enlargement, and also can cause oliguria, and also the high serum creatinine can cause AKI. Okay. So ni semua complication after the preeclampsia. Kita akan nampak ni semua finding dia. Sebab patient preeclampsia ni selalu macam awal-awal dia asymptomatic kan. So kita cara nak tengok dia, kita memang kena tengok dia punya yang proteinuria tu lah. Kena buat investigation. Jadi kena aware lah semua benda tu. Untuk elakkan semua complication ni happen. Okay. So this maternal complication can be eclampsia, HALT syndrome, stroke, pulmonary edema, kidney failure, liver failure, and also blood clotting disorder. Untuk baby punya complication can be intrauterine growth restriction, can be intrauterine fetal demise, and also neonatal respiratory distress syndrome. Okay, so for the management of mild preeclampsia without severe features, meaning that dia tak severe sangat, so kita admit semua preeclampsia, kita memang kena admit. Kita takut dia ada pending eclampsia ke apa ke. So kita admit in hospital for observation, careful follow up as assess the severity, blood pressure control, immediate admission if present or feature of severe preeclampsia. Kita tak nak benda ni lah. So blood pressure kita pakai antihypertensive macam aku cakap tadi. So usually kalau patient yang tak
tak severe sangat ni, delivery dia at term. Alright. So for the severe preeclampsia, it's defined as the systolic blood pressure is more than 170 or diastolic is 110 or more. Okay. On 2 occasion. Sama juga, and ada proteinuria more than 1 gram per day. Okay. So tinggi ni. Kita ataupun diastolic dia 100 or more on 2 occasion with significant proteinuria, which means 1+ on the dipstick, with 2 or more sign or symptom of impending eclampsia, which include yang bawah ni. So ini kita akan cakap dia ni adalah severe preeclampsia lah. So 2 of the sign ni can be severe headache, visual disturbance, epigastric pain or vomiting, clonus, papilloedema, liver tenderness, platelet count below 100,000, abnormal liver enzyme like elevated ALT or AST, HELLP syndrome, IUGR, pulmonary edema, and also congestive cardiac failure. So kita kena tengok ni. Alright. So yang aku cakap tadi, HELLP syndrome ni, ni lah dia hemolysis, elevation of liver enzyme, and also low platelet. Okay. So ni management untuk yang mild, moderate and severe. Tadi aku dah cakap sebenarnya, semua kita kena admit. Kalau untuk treat mild hypertension, dia tak ada banyak sangat. So kita bagi je macam biasa, oral hypertension tadi. Ataupun IV ke apa. Untuk moderate, kita akan bagi dia labetalol as first line treatment. Sama juga severe hypertension, kita akan bagi dia labetalol as first line treatment. Okay. So for the blood pressure, kita kena at least semua kena 4 times a day. Kita kena check juga test for proteinuria. And also for the blood test, kita kena check lah semua benda tu. Kidney function, electrolyte, full blood count, kita tengok liver enzyme, and also bilirubin. Okay. So tadi yang cakap tadi, management of severe preeclampsia, ni dah cakap tadi lah. Kita kena tengok juga dekat dalam, kalau perasan kita kena tengok juga dalam preeclampsia ni, kita tengok the developmental of the baby itself. So kita kena buat CTG, biophysical profile, Doppler or more frequent depending on the progression of the disease lah. Kena tengok semua benda tu. Okay. So untuk delivery, dekat dalam severe preeclampsia, kita kena bahaya lah. So memang severe preeclampsia ni memang dah bahaya dah. So kita punya delivery of baby tu kena macam kalau dah develop tu memang kena as soon as possible kita kena deliver baby tu. So if the baby have to be delivered less than 34 weeks, so kita kena bagi steroid. Sebab apa? Untuk mature the lung lah, for the lung maturity. Sebab kita akan, kalau tak nak ada respiratory distress syndrome dekat baby. So delivery yang paling sesuai yang kita boleh buat ialah C-section lah. Okay. So management of eclampsia. So eclampsia tadi, if ada fit so dia dah develop eclampsia. Initial approach is similar to the colic patient with a focus on airway, breathing and also circulation. So apa yang kita kena bagi anticonvulsant first line is magnesium sulfate. Should be administered as soon as possible either in women at risk of eclampsia or when eclampsia occur. So a loading dose of 4 gram is given, followed by a maintenance infusion of 1 gram per hour generally for 24 hours after delivery. And also magnesium sulfate has a narrow therapeutic range, and overdose can cause respiratory depression and also can cause cardiac arrest. So if overdose, dia ada antidote dia, which is the class calcium gluconate, dia akan bagi dia IV. So kita boleh buat macam prophylaxis to prevent the preeclampsia. Kita boleh tengok kat sini, first kita boleh bagi dia aspirin, low dose aspirin. Sebab apa? Typically 75 mg daily daripada 12 week of gestation.
sebab they can cause reduce of the risk of preeclampsia in high risk women. Other than that, kita boleh bagi di calcium supplement because it also can reduce the risk. And the WHO recommend calcium 1.5 gram to 2 gram daily for pregnant women with low dietary calcium intake. Dua ni yang utama lah untuk prevent of preeclampsia. Aku dah baca juga kat tempat lain. Boleh dia cakap juga untuk reduce the sodium intake, for the hypertension itself, kurangkan stress by bed rest, macam tu lah. Tapi aku rasa dua ni paling penting lah. Okay, aku rasa dah habis lah. So kita masuk quiz. Okay, open mic. Alright. Soal. Alright. Yeah. Yang pasal bagi magnesium sulfate untuk nak prevent preeclampsia kan? Yang ni. Untuk nak prevention. Yang ni. Prevention. Yang ni kan? Bukan. Aspirin, sorry. Nak bagi kat semua patient yang ada hypertension ke apa? Dengar tak? Dia untuk yang tak semua hypertension. Kalau hypertension tu mild ke apa, kita tak bagi pun. Dia untuk yang high risk woman yang untuk dapat preeclampsia. Kalau kita tengok dia ada macam nak develop preeclampsia, severe preeclampsia tu. Alright. So dia takkan bagi semua. Siapa yang nak develop pada severe preeclampsia ataupun dia ada simptom of impending eclampsia. Hypertension tak bagi. Okay. Alright. Yes. Aku tak letak risk factor. Ni aja risk factor tadi. Kalau yang ada risk factor semua ni lah kita bagi. Dan dia risk factor lah. Yep. Alright. Control hypertension ke apa, bagi tu. Ataupun kalau patient tu ada preeclampsia je, kita bagi tak aspirin juga? Pakai juga kan? Kalau dia ada macam preeclampsia, even dia bukan severe pun kita bagi juga. Walaupun mild pun kita kasih jugalah aspirin. Ke kasih juga ke? Sebab patient preeclampsia memang dah takut dia akan develop severe preeclampsia. Okay. Faham. So memang semua indicated for aspirin lah. Rasanya macam tu lah kot. Boleh lah. Okay. Yang management ni kau ambil pada mana? Dia sebab aku tak jumpa pun CPG on apa benda-benda macam ni semua. Ni time teacher. Lepas tu lagi satu kau boleh baca dekat RCOG. Apa? RCOG Malaysia pakai RCOG. RCOG dia tak? Aku rasa USM pakai RCOG. Biasa pakai RCOG. Yang prevention ni dekat ACOG aku tengok. Hey guys. Mungkin aku nak tambah sikit sebelum kita quiz kan. Okay. Benda ni doktor ni lebih pada family medicine tapi penting juga sebab kalau korang tengok kat CPG ni doktor aku highlight lah pasal primary care practice kan. Dia kata question dia ialah apa nasihat untuk patient with previous gestational hypertension or preeclampsia patient wanted to have pregnancy have another pregnancy kan. So kalau korang boleh baca CPG ni bagus lah. Sebab mungkin boleh keluar OSCE kot. So number one is you need to counsel preconception counselling and adjustment of treatment in women with chronic hypertension. So semua ni korang kena, bagi aku korang kena hafal lah kot. Bukan hafal lah, macam fahamkan lah dalam CPG. Korang boleh baca page 57. Number two is you need to recognize women at risk of preeclampsia. Yang ini korang boleh baca juga dalam ni. And then dia cakap juga high risk patient should be prescribed with aspirin from 12 week of gestation. So siapa yang ada risk 2 or more risk of nombor 1 ialah prima gravida,
Number 2, age more than 40 years old. Number 3, pregnancy intervals more than 10 years. Number 4, BMI more than 35 kg, maksudnya obese type 2. Number 5, family history of pre-eclampsia, and number 6, multiple pregnancy. So high risk patient yang Suhail highlight dalam dalam slide tadi, dia ada cakap dalam CPG, patient mana yang kita perlu prescribe aspirin. So risk dia yang tadi aku cakap tadi, 2 or more. Dia risk tu umur factor. 2 or more moderate risk factor. Yang aku cakap Alright. prima gravida, age more than 40. Aku rasa tak kasih semua untuk pre-eclampsia. Kalau according to CPG ni lah. Aku yang tu ikut yang tu. Maknanya Okay. ikut risk factor Aku CPG jumpa- tu lah. Aku tak jumpa. Dia tak kasih kat semua pre-eclampsia, tapi dia kasih siapa yang ada high risk patient lah yang aku cakap tadi. Gravida, age more than Tak, 40. tu umur tu moderate ke high risk? 2 or more risk factor yang aku cakap tadi. Maknanya kalau tu umur tu dah consider high risk lah. Lebih kurang lah. High risk patient lah. Kalau Yo. patient tu ada preeclampsia kan, Aha. kita sebab yang contohlah dia ada preeclampsia, kita bagi juga aspirin ke tak? Sebab Betul. kau cakap ni Okay, untuk contoh prevent patient. kan? Okay, patient develop pre-eclampsia. Okay, kita diagnose with Okay. pre-eclampsia kan. Okay. Perlukah kita prescribe with aspirin? Betul tak? Hmm. So kalau according to CPG, Hmm. dia kata siapa yang ada risk, Risk factor contoh dia kan? ada pre-eclampsia and then dia prima gravida and dia age more than 40 years old. So it is indicated to give aspirin. Bagi aspirin. Tu dah 3 lah. Itu daripada ayat dia lah, ayat dia. Alright. Kan. Tapi aku tak sure kalau patient dia ada pre-eclampsia, diagnosed with pre-eclampsia, tapi dia tak ada pun risk yang aku mention tak tadi. ada yang cakap tu, so tak payah bagilah kan? Indicated for aspirin. Umar, Aku rasa lah. Ke salah? Umar, yang tadi hang cakap risk factor tu kan? Risk factor untuk develop severe eclampsia atau risk factor untuk develop pre-eclampsia? Risk factor of develop pre-eclampsia. Alright. Okay. Maksudnya patient tak semestinya dia pre-eclampsia, Patient dia tak pre-eclampsia. diagnose lagi lah. Cuma dia dah, ada kan? Dia tak diagnose lagi lah kan, Mam? Kau boleh. Tak sure lah. Ya, cuba korang baca CPG. Buka je page tu. Okay. Ya. Aku boleh share page tu. Boleh. Oh, ni. 27 lah. 57. Sekejap. Ini Sorry. Page 38. Dia CPG 38. Ini. 38. Di Baiklah, kita ni CPG. tak, dia CPG hypertension. Ni hypertension. Hypertension Dia, in pregnancy. Pregnancy. Okay, cuba aku yeah. share ni, aku punya ni. content. Share. Ni. Aku stop share. Content aku Sekejap. Aku share aku punya. Okay. Sabar Ya Allah. Sorry ya, geng. Saya tak di share. Oh, sorry. Baru pun. Geng, tak adalah aku nak share benda tu. Tak ada share? Tak ada share ke? Sekejap. Sebab banyak sangat aku punya ni kot. Sekejap. Sorry Cuba balik. Hang share screen pun boleh lah. Okay. Share screen. Dah. Buka. Dah. Nampak? Belum keluar lagi. Loading. Nampak ni kan? Nak atas sikit. Okay. So ni ialah key point in primary care practice. Yang number 2 ni aku cakap. Oh, at risk of pre-eclampsia. Dia tak diagnose lagi. Oh, okay. So siapa yang ada pre-eclampsia terus kasih aspirin lah. Betul tak? Tak, high risk patient. Cuba korang baca yang ayat 2 tu. Betul lah tu, high risk factor. So yang high risk factor sebenarnya is hypertensive, chronic kidney disease, autoimmune disease, SLE, type 1, type 2 diabetes dengan chronic hypertension. Yang tu yang high risk patient kan.
To develop preeclampsia. Tu baca yang paragraf kedua ni. Dia Oh, yang kedua tu should also be moderate risk. prescribed. Tu moderate risk. The same treatment should also be prescribed if they have 2 or more of the moderate risk factor. So high risk and moderate risk factor kalau ada 2 kena bagi juga aspirin. Kalau high risk terus bagi je aspirin by 12 week of gestation until delivery. Aku rasa bukan ni Walaupun dia tak kalau ada ada high risk je, Saya rasa high risk tu Okay, dia okay. aku rasa high risk kalau ada je memang kita bagi Okay, aspirin. sini. Okay, sini. Yes. Kalau moderate Aku rasa- risk kita kena ada 2 atau lebih. Betul. Okay, so macam ni. So macam ni. Aku rasa patient yang tak ada preeclampsia lagi tapi dia ada high risk factor kan. Kita bagi. Okay. Yes. Lagi satu, if patient 12 week gestation and dia high risk juga untuk develop semua 2 or more moderate risk factor kita bagi juga. Betul tak? Yes. Okay. So, Yes. High risk Kalau patient ada preeclampsia pun kasih juga. kalau Itu patient tu soalan. dah ada pre-eclampsia, tapi dia ada moderate risk factor ni baru kita bagi. Kalau Tapi dia dah ada preeclampsia. dah ada tapi pre-eclampsia ada kita bagi lah. Yalah, Rasa kalau dia ada patient preeclampsia yang kita bagi je lah. ada moderate risk 2 or more memang kita bagi. Guys, Tapi Kalau kita bagi patient je. yang ada waktu PE, Okay, sekarang soalan dia, kalau patient ada preeclampsia, Okay. bagi. Cuba ingat, Bagi. cuba ingat balik. Tak, aku high risk. rasa dia tak bagi. Dia dapat preeclampsia tapi dia tak ada moderate risk factor. Dia tak ada 2 or more moderate. Kalau tak ada kau tak bagi lah, faham tak? Aku rasa tak bagi. Faham, Kalau faham. dia tak ada risk factor tu. aku rasa betul juga Dan, sebab kan preeclampsia ni develop more than 20 weeks kan. Moderate tu. Kan benda ni start from 12 week of gestation. So siapa yang ada preeclampsia tapi without this risk factor that we mentioned here, maksudnya kita tak perlu kasi aspirin. Aspirin. Betul. Betul tak, geng? Betul Dan? Aku faham macam tu lah kot. Aku rasa macam tu juga. Aspirin ni untuk prevent, bukan untuk treat kan. So kalau dah pre-eclampsia tak payah lah bagi aspirin. Tak Sebab ni payah. untuk prevention. Okay. 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 Rasa. Okay, so Okay. itu number 2 je dia ada 4. Tempat. Number 3 is yang yang Suhail cakap tadi, calcium supplement. And lastly is prevention of eclampsia and other complication of pre-eclampsia. So this one yang korang kena nasihat patient, maksudnya patient education. What symptom yang patient will yang arise for appendix eclampsia ke apa ke. Kena bagi tahu patient lah. Itu juga aku nak share. Tadi yang kau cakap apa untuk education punya kita punya advice kan. Tu nak refer kat mana? Refer kat mana? Agak kat sini. Refer kat sini. Yang aku cakap ni. Key point in primary care practice. Kau yang untuk counselling punya point lah. Kita nak kena cakap apa lah. Maybe kita kena bagi tahu pasal risiko. Sebab ni memang doktor specialist family med kata kena tahu lah apa pre-conception counselling. Tu lah aku pun tak sure apa pre-conception counselling nak nasihat kepada woman with chronic hypertension. Sebab diorang ada chronic hypertension kan. So diorang nak get pregnancy. What is the counselling that you wanted to give to patient? I think the counselling Aku kan family med kan. Waktu aku OSCE ada keluar soalan ni. Preconception counselling. Dalam family med Untuk OSCE. Baris siut. Rasa Aku macam senang rasa kan bila kau jawab kan. Macam konten macam tak banyak so macam dia bagi kau patient, lepas tu kau kena bagi nasihat kat dia apa yang dia kena buat. Yes. Yes. Puyo. Jadi aku macam first maybe kita terangkan apa tu chronic hypertension, dia boleh develop apa semua. Apa Lepas tu minat? kita tanya dia macam ubat apa yang tengah pakai sekarang. Lepas tu Sama je. kalau ubat tu tak ada contraindication, teruskan. Kalau ada, itu kita akan suggest dengan ubat-ubat lain. I think kita start dengan awareness Lepas tu pun kenapa tanya dia dia. kena buat tu maybe lah. Rasa key point dia dia punya definition, dia punya risk factor semua tu lah. Eclampsia bahasa Melayu dia apa? Kalau macam orang apa yang tak medical dia orang panggil pre-eclampsia ni apa? Tak tahulah.
darah tinggi juga dalam darah tinggi. Ada protein dalam tinggi, dalam darah. Apa ni Umpang Aku rasa Lemon term. aku rasa dalam counselling aku rasa kita kena ingat balik apa normal physiology or pathophysiology of preeclampsia, eclampsia. That the thing yang kita kena explain kat patient. So treatment, management itu kot counselling. Lepas tu kita kata Complication. yeah. Sebab dia nak get pregnant kan. So kita kena awarekan dia apa yang akan terjadi kalau dia pregnant kan, sebab dia ada chronic hypertension. Betul-betul. And then kalau dia nak pregnant juga. I think that's the thing that we need to counsel patient. Betul. Betul lah. Tapi kalau macam dia nak pregnant juga kan, kita kena tambah pula macam apa yang dia perlu buat untuk bagi pregnancy dia tu safe. Ya. Betul Adi. Kita kena change the medication baru teringat. Kita tak boleh kasih ARB, ACE inhibitor, Thiazide, tak boleh kasih benda tu. Kita kena tukar. Betul lah. Yang mana yang Kalau contraindicated. Betonol ke. Biasanya kalau counselling kita kena add on juga yang apa patient boleh buat, macam dia punya diet, dia punya lifestyle. Yes. Betul. Kita boleh add on that one lah. So benda-benda macam boleh ubah ni kan. Macam DM dia boleh control sikit ke. Okay. Tak apa, nice. Suhal bukan ada ni ya, quiz ke tak ya? Ke macam tak ada. Ada tak sikit I share ah. Boleh. Macam nak tutup share? Tak payah. Bila orang lain share, dia auto tutup kau punya share. Hilang Alright. Dia ada tutup. Dia dah lebih 45 minit belum? Belum. Kalau pakai link yang sama tak boleh lah? Macam Aku rasa Kita off boleh dulu masuk balik. pakai link sama. Boleh, kena keluar masuk balik je lah. Try, kena keluar masuk balik nanti. Belum tak nampak ke? Apa je Belum lagi. Okay. Nampak aku punya screen. Nampak apa? Desktop lah. nice tu, hanya wallpaper. Macam astronaut. Macam Adi punya tu. Mana dia? Dulu pakai. Dah pakai sekarang. Cepat first question. Ini just ni macam apa dia punya diagnosis lah korang boleh bagi. Diagnosis dia. Oh, Eclampsia. the meeting will end for all participants in 5 minutes. Serius Apa? Dia tulis, dia hantar mesej kat dia. Ni. Kata 5 minit kan. 5 minit. dia. Okay, Get ready. Okay, habis quiz cepat-cepat 5 minit. Ni eclampsia kan sebab dia tonic Eclampsia. eclampsia. Tonic keliling. So what the management? Wait, the management. Let then. Okay, nice. So next question ni. 32 years old. Basically. Liver enzyme naik, platelet. Patient ada HELLP syndrome kan. HELLP syndrome. HELLP syndrome. Dia low platelet. Low platelet. Dia high LT. Bila kita nak bagi tahu pasal impending eclampsia, apa beza pre-eclampsia dengan impending eclampsia? Apa maksud impending eclampsia? Impending tu macam developing. Developing, nak jadi. Okay, so benda tu hanya boleh cakap pada patient yang pre-eclampsia kan? Dia ada preeclampsia, lepas tu dia ada sign symptom of impending eclampsia. Oh, okay. Faham. Macam ni dia ada impending eclampsia. Dia ada HELP syndrome. Betul. Sebab dia tak cukup lagi rasa. Sebab dia Tak cukup lagi Dia tu umur dia HELP syndrome kena ada hemolysis. Yelah, hemolysis liver kan. Yang dalam ni elevated liver enzyme dengan low platelet je kan? Low platelet. Oh, kena buat FBC lah kot. High LT, low platelet. HELP syndrome one of the symptoms. Okay. So efficacy pain. High LT, low platelet, efficacy pain. Okay. 3 benda ni lah. Patut ada lagi satu yang saya kata dia, hemolysis. Hemolysis lah. So kalau HB low. Ataupun bilirubin increase.
Betul. Okay, next. Sudden onset severe. Okay. Blood pressure. 106. Oh, dia dah ada complication lah. Severe renal pain dengan vaginal bleeding. Severe Ah. preeclampsia. Salah tapi satu complication severe. sebab dia ada abdominal pain Jap. dan vaginal bleeding. Oh, jap. Dia Kan placenta tadi definition abruptum. severe 170 ke? Tapi sebab dah ada severe. complication ni, Ini complication pre-eclampsia. Ni abruptio lah. Yes. Placenta abrasion. Okay. Oh, okay. Ini complication Direction. of preeclampsia Patah balik tadi nak tengok balik. Sekejap. Oh, betul lah. Sudden onset severe renal pain lah, betul. So kira kalau memang dah ada complication kira severe kan. Severe dah. Complication. Oh, ada je tulis kat sini. Alamak. Alright. Next. There's no protein in urine and she is asymptomatic. Ni, sabar jap. 140, 86. Dia nak. Gestational. Gestational hypertension. Sessional hypertension kan. Biasa. Yang ni dah tahu aku tadi. Kita dah bincang dah spirit. Aspirin. Not useful. Not useful. Ranitidine. Yang not useful, ranitidine. Gila. Okay, aku setuju. Aspirin yang paling useful. Salah baca tu. Dia buat apa? Right. Gastric acid ke dia gastric acid. Alright. Okay. Alright, boys. Thank you, Joel. Okay, siapa dulu ni? Syafiq ke? Awesome. Jom. So, saya Syafiq dulu lah sebab ni saya tengah download Steam wallpaper cantik-cantik sikit nak. Okay. Kejap saya nak share. What the heck? Geram pula tengok dia pasang dia punya wallpaper yang siap. Mana jadi cantik sikit jap. Tengah download. Saya nak share. Kejap Allahu Akbar. Dan tak masuk lagi kot. Oh, Dan is joining. Syafiq, kenapa screen dia macam tak full? Okay. Macam mana ni? Okay. Oh, besar. Dan masuk lah Dan? Dan sombong ni, tak nak masuk. Dah. Macam Dan. Makan jap. Ready? Dan. Si ya. Go. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya topik Salam. Senpai ya. Sampai. From John Kentucky. Alright. Prom PPROM ni adalah preterm pre-labor rupture of membrane. Okay, yang ni tak ada preterm, ni term lah. Buat ni full screen lah Syafiq. Oh nak full screen. Alright. Nampak? Apa benda ni? Alright. Okay. PPROM dia before term lah. Dia pre-term, maksudnya before 37 kan kita term 37 to 40 kan. So kalau prom more than 37, okay. Ni adalah kalau ni adalah maksudnya dia punya membrane tu, dia punya amniotic fluid tu leaking. Okay. Before labor. Macam nak kita kata labor dia mesti ada 3, iaitu dia mesti ada leaking,
dia mesti ada regular contraction dan dia mesti ada show. Show tu apa panggil? Macam darah terkeluar tu. Apa vaginal bleeding tu. Apa lah dia? Tapi show orang panggil show. So kena ada 3 ni. Kalau prom dia atau PPROM dia tak ada 3. Dia tak cukup 3. So kita panggil dia prom lah, bukan kita tak panggil dia labor. Okay. So kalau preterm labor maksudnya untuk ini dia ada banyak cause lah. Infection, iatrogenic, cervical weakness, ascending infection, residual hemorrhage, placenta abruptio. Sebab placenta abruptio dia boleh menyebabkan irritation dan dia akan cause inflammation, lepas tu contraction, bla bla bla. Okay, uterine distension, multiple pregnancy, sebab multiple pregnancy akan bagi distend dan fetal distress semua ni lah. Okay, just tahulah yang anything yang boleh increase the contraction boleh menyebabkan ni lah. Okay, ataupun anything lah, infection ke ataupun apa-apa masalah trauma boleh jadi juga tu iatrogenic. Alright, this is management of preterm labor. Ni labor tau, bukan prom. Ni labor. Decide nak deliver or who is not. Okay, this is for primary care. Okay, macam mana kita test the cervical vaginal fluid level. Saya tak sure yang ni kita buat ke tak kat USM, tapi ni based on 10 teachers lah. Alright, kita ambil fluid, cervical vaginal fluid, kita buat per speculum examination. Kita ambil fluid tu, kita check for fetal fibronectin protein maksudnya. Kalau negatif, kita boleh send home. Lepas tu kalau macam betul-betul nak labor, baru admit kot, ataupun terus pergi ke labor room nanti. Kalau positif, maksudnya dah ada leaking. Okay, kalau positif, kita kena admit. Lepas tu, kita kena, sebab ni preterm kan. Preterm maksud baby tak cukup mature lagi. Kita kena bagi tocolytic. Tocolytic ni dia adalah medication yang akan stop the contraction. Ataupun prevent contraction lah. Tocolytic. Okay. Dan kita kena bagi steroid for lung maturity. Macam Suhal cakap tadi ya. Okay, tocolytic of choice. Kita boleh bagi calcium channel blocker, contoh nifedipine, prostaglandin inhibitor, beta blocker, magnesium sulfate, NSAID, Istoxin ni, dan corticosteroid. Dan saya baca based on 10 teachers, dia cakap top 2 ni is the most preferred. Okay. Alright. Alright. Okay. PPROM dengan PROM ni dia punya cost hampir sama, dia punya pathogenesis sama, dia punya management pun hampir sama. Just the difference is PPROM kita kena bagi steroid, kita nak bagi lung maturity. Okay. So kalau history ke patient, contoh patient masuk ni, banyak juga kita jumpa dekat ONG ya. Patient masuk dia present dengan pervaginal ada fluid leaking. Okay, dia clear fluid, dia tak false smelling. Okay, bukan bleeding, dia leaking macam air, just basah. So kita biasanya history kita kena tanya berapa banyak yang basah, sebab kalau sikit ya, macam spotting sikit-sikit tu, maybe amniotic fluid semua ada lagi, just ada mungkin ada lubang macam tu lah. So tak severe lah. Tapi kalau macam soak sarung, ni typical lah dengar dalam history. Sarung atau panties ke apa ke, tu kita kena tanya lah. Lepas tu bila onset jadi. Okay, kita kena juga tanya ada any other symptoms of labor, macam contraction kan. So kalau macam prom atau PPROM boleh ada contraction, tapi dia macam irregular dan dia macam tak frequent. Okay, kalau frequent, regular,
tu dia adalah macam sign of labor lah. So tu kita kena tanya. Juga kita kena tanya ada tu lah yang sign of labor macam show. Ada macam puan ada perasaan nak kita keluar darah apa-apa macam tu lah. Okay. Ni untuk just nak differentiate lah prom atau PPROM dengan labor dengan labor lah. Okay. Lepas tu kita kena look for cause juga. Macam trauma, tanyalah patient ada terjatuh tak. Sebab dia rupture kan. Massage. Tanyalah kadang-kadang ada buat massage ke. Atau ada seks. Seks menjadi sebab ada ni tak tahulah dia macam teori lah. Kalau buat seks dekat dengan term dia semen atau penis tak pasti dia boleh menyebabkan dia akan induce contraction macam tu. Tak pasti ya. Dia sebut tanda soal ni. Kita bertanya je. Lepas tu other causes. Ingat ni causes kan boleh ada infection. Ni macam common causes UTI atau vaginal infection macam candidiasis. Okay. So for diagnosis clinically macam based on history bla 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 kita terus buat speculum macam kita tengok HO buat kan terus buat speculum tengok ada pooling of liquor dekat posterior fornix. Okay ni yang ni memang macam confirm lah. Ataupun kalau tak ada pooling kita boleh suruh patient batuk. Batuk apa nama maneuver tu bila patient batuk kalau macam ada fluid terkeluar waktu dia batuk tu dekat cervix terkeluar fluid kan. Tu juga macam diagnose lah of prom atau PPROM. Okay. Dua tu lah. First kita, kalau tak ada pooling tak semestinya tak kita kena suruh patient tu batuk. Okay. Lepas tu juga kita boleh tengok ada oligohydramnios daripada kita punya physical examination. Kita kalau oligo baby tu macam rasa senang nak rasa kan gitu. Ataupun kita buat ultrasound kita tengok dia punya amniotic fluid index lah. Juga kita boleh buat litmus paper kalau macam ada pooling ni kan kita buat litmus paper tengok tengok dia positif ke negatif. Kadang boleh jadi benda lain tapi saya pernah tanya Prof Nick Zuki kata macam tak buat lah ni. Macam just tengok ada pooling lah terus. Okay, tapi ni teori lah. Litmus paper boleh buat. Okay. Investigation juga kita nak rule out cause lah. UFME, ME, FBC tengok ada infection kita, high vaginal swab. Semua ni kita nak find cause sebab macam ni boleh ada. Common juga ni. Alright. Okay, yang ni yang ni dia punya pathophysiology. Ni causes dia boleh multiple pregnancy sebab bila multiple pregnancy macam stretch dia punya pressure tinggi so boleh menyebabkan rupture cervical incompetence. Okay, ni logik kan. Bleeding, sebab bleeding blood tu sendiri adalah irritation. Lepas tu amniocentesis yang depa masukkan nak ambil blood, nak ambil apa fetal punya yang depa cucuk nak ambil fetal punya sampel. Polyhydramnios boleh jadi sebab banyak sangat fluid. Idiopathic, okay, dia boleh menyebabkan rupture. Okay, bila rupture gush of fluid. Okay, yang ni yang dia punya tu nampak dia ada pooling, dia ada low amniotic fluid, oligohydramnios. Okay, ni kita boleh buat yang test tu, Fernin pattern nitrogen test yang tapi tak tahu macam tak buat kat ESN. Tapi tak apa. Lepas tu dia punya complication bila ada cord prolapse. Okay, sebab descent of the umbilical cord below the head and through the cervix. Sebab function of the amniotic fluid macam nak cushion kan. Cushion, semua benda terapung. Kalau tak ada dah fluid, semua dia punya cord tu prolapse lah, terkeluar. Okay. Lepas tu oligohydramnios juga menyebabkan fetal facial anomaly sebab tak ada support, dia macam support weight kan, so macam compress ke fetus punya face ataupun fetal lung hypoplastic sebab amniotic fluid dia ada certain chemical, certain substance yang akan menyebabkan lung dia mature.
Okay. Tapi sebab tak ada kan, so dia hyperplastic. Lung, placenta, sebab abrupt show sebab macam cakap mungkin kalau bleeding ke apa kau menyebabkan immune system inflammation betul. Lepas tu juga kita kena tahu sebab sekarang ni selain daripada untuk nutrition, untuk nak support weight of the baby semua tu, ni amniotic fluid punya function. Selain tu dia juga untuk nak protect kan, dia macam to protect the baby ataupun the uterus from infection kan. So kalau dah pecah masih ada lubang lah. So boleh ada endometritis, chorioamnionitis, fetal infection. Okay. So kalau doktor tanya apa complication ni lah, infection, placenta abrupt show, fetus punya complication, lung hypoplastic, fetal facial anomaly, scalp prolapse. Okay, yang dia boleh menyebabkan preterm labor lah. Right. Okay, management dia kalau PPROM iaitu less than 37, tapi tak tahu ni dia tulis 34 pula, tak tahulah, pening lah. Okay, tak apa, dia kata conservative, monitor maternal and fetal. Okay, kalau macam normal patient dia ada leaking semua tu, tapi macam ni tak ada masalah pun, dia tak ada chorioamnionitis, dia tak ada fetal distress, mungkin dia punya oligohydramnios pun tak teruk sangat, kita boleh konservatif lah, kita monitor tengok lama-lama kalau okey lah, boleh deliver macam biasa. Tapi kalau ditulis kat ni, kalau ada presence of chorioamnionitis atau fetus distress atau maternal distress, kita kena bagi antibiotik, ampicillin, 2 gram stat and 1 gram 6 hourly, plus steroid for lung maturity, plus induced labor. Okay. Kalau ada masalah, kita bagi antibiotik nak prevent infection. Kita bagi steroid sebab dia preterm kan, baby tak mature lagi. Dan kita kena induced labor. Okay, itu lah simple. Lepas tu kalau Lytic tu bagi bila, Syafiq? apa? Yang tocolytic. Tocolytic. Oh, tocolytic. Tu kalau yang monitor ni rasanya. Masa tu lah. Okay. So dia nak prevent daripada early labour kan? Betul. Tapi kalau tocolytic tu kalau saya baca dia kata tocolytic tu untuk sementara nak steroid for lung maturity, sebab ni dia kata dia perlu 48 hours. Dapat. Syafiq, so yang preterm present of chorioamnionitis ni je yang kita perlu induced labor. Kalau yang lain tak ada masalah lah. Yang ni kita monitor. Okay. Kalau preterm lah. Okay. Sebab kalau boleh kita tak nak baby keluar lagi sebab dia tak mature lagi. So tapi kalau memang perlu macam chorioamnionitis ataupun fetal distress atau maternal distress atau infection semua dah ada kan, kita induce labor. Tapi kena bagi tu lah tocolytic sekejap untuk for 48 hours tak silap. Nanti saya tambah sini lah, kita tinggal. Sebab nak bagi lung maturity. Macam? Yep. Yang tocolytic kena bagi 48 hours lah? Dia tulis kat situ lung maturity 48 hours tocolytic untuk nak bagi. Tapi aku baca kan for PPROM, hang tak payah bagi tocolytic. Sebab dia bila hang apa aku baca, dia bila hang dah pecah kan membrane. Okay. Oh ya, betul. Dia kontra. Sorry. Kontra dia kata. Yang tocolytic ni untuk preterm labor. PPROM je. Sorry Fatih. Ni labor. Labor kan saya cakap ada 3 kan. Leaking, show dengan contraction kan. Kalau betul-betul labor kita bagi tocolytic. Jadi contraindication. Kalau prom atau PPRM, dia sebab dia tak ada amniotic fluid, so dia tak boleh bagi tocolytic sebab nanti dia akan macam akan bagi fetal distress lah. Sebab apa lah. Labor ni bukan untuk labor lah. Bukan untuk labor. Ni kalau
PPROM. So the best deliver dia macam ni lah. Kalau before 34 weeks tu, so untuk PPROM lah. Hmm. So actually kita tak payah induce labor pun lah selagi kalau tak ada choreo amenities. Ah, So if patient kalau dia tak ada choreo amenities, so kita wait sampai mana? Saya rasa ni before 34. Saya rasa kalau after 34 kita boleh deliver. boleh. Oh. So before 34, so kita tunggulah sampai more than Sebab tak silap saya 34 tu macam ada macam something lah fetus tu baru nak develop before 34 tu. Tak ingat. Macam yang apa, maksudnya kita tak kasi antibiotics kalau contoh patient ada leaking of liquor kan, Okay. tapi less than 34 weeks, Okay. tapi dia tak ada pun symptom of chorioamnionitis, Okay. so kita just tak kasi apa-apa pun, kita just admit dia, monitor dia je tanpa antibiotik, tu je. Yang tu yang teacher cakap lah. Tapi macam Tapi selalu kalau dekat Macam- ward kita macam tengok pelik doktor selalu bagi antibiotik kok. itulah. Tapi kan? aku rasa tak tapi aku rasa tak harm pun kalau kita bagi antibiotik kan. Paksa boleh je. Prophylaxis kan. Rasanya boleh. boleh. Macam dia orang kasi antibiotik je, tak silap aku. Sebab yang memang kalau yang memang confirm bagi yang ni yang prom. Ya. From Yang prom memang aku tahu dia akan kasi. Betul. Ini tak tahu dia pun kata So- konservatif. Macam Ada kalau patient ke kadang-kadang datang sebab ada contraction kan, Hmm. early contraction. Kadang doktor pun ada bagi je antibiotik. Macam as a prophylaxis lah. So, kalau saya pun saya so kena bagi admit lah. lah. senang bagi je. Tak, kadang-kadang saya perasan klinik ni Dan behave. doktor tak ikut guideline sangat tau. So Pengantam kadang. ah, Tak ada experience. Experience. Tapi aku rasa yang less than 34 weeks ni kita kena check balik kot. Kan? Either kasi atau tak kan. Observation admit lah. admit. So tak boleh bagi dia balik lah. Tak boleh. Alright. Kalau prom, Okay. kita macam dekat ward lah, patient masuk, kita history bla bla bla. Lepas tu kita monitor sebab biasanya after within 12 hours tu dia akan deliver. Okay, tapi kalau after 12 hours tak deliver, kita terus bagi antibiotik. Okay, sebab ni saya ada saya ingat improv ni jadi cakap. Kalau after 12 hours masih tak deliver, kita bagi antibiotik. Lepas tu kalau after 24 hours kita dah bagi antibiotik dan dah tunggu sampai 24 hours tak deliver ke, kita induce. Kalau prom. Okay. Dapat. Macam mana kita induce labor bila? Dah 24 hours. Oh, okay. Kalau 12 hours kita bagi antibiotik. Kasi antibiotik ke? So kalau Okay. maksudnya kalau after 12 hours tapi tak sampai 24 hours dia dah labor, kita tak payah induce lah. Okay. Semua yang ni lah nanti kena check balik lah. Ni tak Right. ni case. Okay, Amalina 25 years old lady, dia masuk HSM dengan pervaginal leaking. So apa kita nak tanya? Tanya dia ada contraction, dia ada show. Contraction. So Is it true labor? Kita rule out pregnancy first. Kita rule out apa? Onset of labor. Okay. Contraction, show liquor kan. Lepas tu kita rule out UTI infection, kita rule out ini apa? Trauma ke apa kan. Find out cause lah. Pasal aku rasa yang penting ni kena tanya dia berapa weeks kan. Tu Betul. paling penting kot. Itu paling penting lah. LMP. Itu paling penting aku rasa. Yelah. Soalan tak? Okay. Yang tu lah. Simple lah case ni. Mantap Syah. Baik. Bila kita cakap leaking pervaginally tu kita tak, kalau kita dia by leaking tu always kena amniotic fluid ke can be blood as well?
Tahu lah sebab saya pernah pakai leaking kan. Ni pak saya team Prof. Nizuki, dia banyak pakai leaking. Tapi ada satu doktor saya cakap leaking apa? Itu lah. Tak tahu lah. Oh. Complaint of leaking tu Spesifik maksudnya ke? memang fluid lah, bukan blood lah kan. Tidak kalau Patutnya. complaint of vaginal bleeding barulah blood kan sepatutnya lah kan. Patutnya. Okay. Alright. Kalau black boleh check benda lain lah kot. Yelah sebab kalau macam vaginal bleeding banyak pula isteri nak kena Buat tanya. show. Yes. Buat show preview. My topik kan. Tu apa? Ya, okay. Ni macam mana nak start meeting baru ke apa? Sebab sekarang nanti kalau buat recording takut separuh-separuh pula. Ada berapa minit ke ni? Dia tak message lagi. Tak mesti dia. Ikut lain pula. Rasa kalau nak Nash kita masuk je lagi Kita sekali. tutup balik, masuk balik. Baru So Boleh, buat boleh. Mantap. Alright. Ada mana? Masa buat baru kot. Baru. masuk balik je. Baru Tak, ke masuk nak link je kan. Mantap hati. Ya, mantap lah. Baik ni. Mantap gila Baik siap. hati. Start a pain in the uterus. But dia macam problematic. Okay. So quick introduction, placenta previa is a condition in which the placenta guys. Apa benda ni bising sangat. Cabut dia. Mana dia Discord? Alright, sorry. Okay. So, a condition in which the placenta is implanted near the outlet of the uterus so that at the time of the delivery, the placenta precedes the baby. So this is placenta previa lah kan. Sequel include the potential for severe bleeding and preterm birth as well as the need for cesarean delivery. Placenta previa should be suspected in any pregnant woman beyond 20 weeks of gestation who present with vaginal bleeding. So, patient 20 week of gestation, vaginal bleeding, kita kena consider placenta previa until proven otherwise. Okay, cause dia unknown. Tapi some theory suggest not well vascularized upper endometrium, damage from previous cesarean section, abortion ataupun induced or spontaneous uterine surgery and multiparity. Okay, so what are the warning signs for placenta previa? Low lying placenta at 20 weeks, okay, anomaly scan, okay, maternal collapse, feeling cold, lightheadedness, restlessness, distress, panic and painless vaginal bleeding. Tapi sebenarnya the most key warning sign is painless vaginal bleeding. So epidemiology dia prevalent in systematic review, placenta previa is about 4 per 1,000 births but varies worldwide. Nanti kita tengok sikit stat Malaysia. Ni yang worldwide punya. The prevalent is severalfold higher around 20 week of gestation. Okay. So unfortunately dekat Malaysia ada dua yang saya jumpa ada dua je study. Dua-dua dia punya sample size very small. Satu is dua-dua from UKM. This one from 2007. Actually dia punya study actually regarding awareness of placenta previa in patient in hospital Ipoh Perak. Ni study by UKM in 2007. So this table ni tunjuk dia punya demographic data daripada itu je. Tapi apa yang kita nak tengok kat sini, kalau kita tengok age, jadi kita boleh nampak sikit lah macam risk factor dia kan. So age less than 35 years old, 10 tapi only 3.8%. 35 years or more, 10 juga tapi from 57 patients, so it's a lot higher. So of course 35 years of age ni is a risk factor. And then for race, Malay, Chinese and India, kalau kita tengok in term of percentage, korang ignore this percentage, sebab kalau 16 per 212 ni, this is around 7.5%. So 7.5% out of this 212 ni ada placenta previa. In Chinese 2%, and then in India around 4%. Tapi the sample size too small, so kita tak boleh nak kata nak discuss sangat sama ada Malay ni more susceptible, more higher prevalent ke apa kan. Tapi of course another yang boleh kita tengok is in primary dengan multipara. In multipara of course is higher daripada primary. Tapi primary still can get placenta previa juga. Walaupun dia tak ada risk factor macam previous cesarean section, abortion.
uterine surgery, uterine surgery maybe boleh juga lah kan. Multiplicity tu. So primary pun boleh juga. And then the second study, this is also by UKM in 2014. This one, the just study factor associated with placenta previa in primary cavida and its pregnancy outcome. So dia nak tengok apa faktor yang jadinya placenta previa ni dekat primary. So dekat primary dalam dia punya apa research dia banyak lah kan, tapi in summary je, the most important part je, history of assisted conception and endometriosis. This one found to be associated with primary cavida yang dapat placenta previa. So meaning nanti waktu practice in the future ataupun maybe during OJ posting this year ataupun next year. So kalau patient to primary and ada vaginal bleeding, lepas tu ada history of assisted conception endometriosis ni, kita very suspicious of placenta previa. So risk factor having multiple placenta, so multiple pregnancy, placenta larger than normal surface area, maternal age more than 35, okay. Prior placenta previa, so if patient yang dah ada previous history of placenta previa memang high risk. Intrauterine fibroid, maternal smoking and cocaine usage, this is important kalau tanya dalam social, sebab kita ni pun risk factor juga, and infertility treatment. Of course yang ini tadi daripada study this one kan. Okay, so now we're gonna look at the placenta previa itself. So placenta previa kita boleh divide into 4. Type 1, type 2, type 3, type 4. So tapi kita also can classify them as mild and major. Okay. So kita go through type 1 dulu. Type 1 ataupun low lying placenta. The placenta is in the lower segment, but the lower edge does not reach the internal os. So the lower edge dia tak reach internal os kat sini kan. So this is mild. This is mild placenta previa. And then type 2 or marginal, placenta is at the edge of internal os without covering it. So dia dah dekat hujung, dekat edge of the internal os, tapi dia tak tutup. Okay. Tapi the type 2, it can be mild and it can be major. Dia kalau dia located anterior dekat atas, kalau pembantu tengah baring dia duduk dekat atas, meaning it's a mild type 2, mild placenta previa. Kalau type 2 tapi dia posterior, dia major. Okay. Apa beza mild dengan major ni? Dia different in management. Of course major, management dia usually terpaksa cesarean section lah kan. Kalau mild ni usually kita more kepada kita observe macam tu dulu. Okay, and then type 3, placenta cover internal os partially. Okay, so dia dah partially cover the internal os. Okay. This is also major. And then type 4, this is complete. Placenta tu memang dia tutup terus. Dia cover internal os completely. Memang nampak. Dia cover habis. Memang settle. Memang tak boleh keluar kat situ. Alright. So this is type, okay, I guess yang ni pun sama je lah. Just nak tunjuk. Kalau you guys, okay, macam mana nak buat ni? Pusing sorry. Okay. Kalau korang perasan, okay, this is type 2 kan? This is type 2 anterior ke posterior? Anterior lah kan? Hello? Dengar Anterior. So bila baby nak keluar, kalau anterior ni, so you guys boleh nampak kan motion kalau ni kepala baby kat sini. So dia boleh lah, still boleh lah kalau nak bagi baby keluar. Beranak normal. Normal. But if the anterior, macam mana dia Posterior. Posterior. Kalau posterior and then kalau kita still proceed dengan normal delivery, of course kepala baby tu akan rupture the placenta and akan cause hemorrhage. That's why placenta akan keluar. That's why placenta type 2 posterior is also a major placenta previa. Okay. Apa mana? Okay. So pathophysiology dia, in the third trimester, development of the lower uterine segment, preparation for labor, lower segment granulating and this disrupt the placenta attachment. So bleeding at implantation site, uterus unable to contract adequately and stop the flow of blood from the open vessel. Thrombus release from the bleeding site, promoting uterine contraction. Okay. So ini dia punya pathophysiology lah. For complication, for maternal, we worry about blood loss, increased risk of postpartum endometritis, anemia, shock,
disseminated intravascular coagulopathy increase for other emergency presentation. For fetal kita boleh buat hypoxia sebab kalau macam apa placenta tu hemorrhage kan. Preterm labor, congenital malformation, IUGR, fetal anemia, RH isoimmunization, low birth weight, neonatal respiratory distress syndrome and jaundice. Okay. So for investigation, a digital vaginal examination is contraindicated. Palpation sebab apa tau? Sebab kalau kita do a digital vaginal examination, kita dengan jari kita, palpation to the placenta, palpation of the placenta can cause severe hemorrhage. So memang digital vaginal examination terus contraindicated for investigation. And then the diagnosis is done via prenatal ultrasound or during labor. Okay. So RH compatibility test ni investigation kita boleh lewat. So RH compatibility test ni of course lah untuk fetal anemia dengan RH isoimmunization ni. And then level of fibrin spike product and fibrinogen, prothrombin time, APTT, blood type and cross, complete blood cell count, amniocentesis and fetal lump testing if necessary. Ni kalau baby tu atau gestational weight dia masih low kan. Tapi basically semua investigation yang kita buat ni, the whole purpose bukan untuk diagnose placenta previa, but this is to help us manage in case of this complication. Okay. So for treatment minor, for our patient they should have safety precaution in place. Maknanya they already access to the hospital. Attend immediately if she experience any bleeding, contraction or pain. Educate patient to avoid abdominal massage or avoid coitus. Okay. So this is from up to date. Inpatient versus outpatient management. So kalau patient kan dia datang dengan vaginal bleeding kan. So 1 or 2 bleeding episode. If the patient bleeding stop after the first or second bleeding event, we discharge her home if she meet the criteria. Yang nanti kita tunjuk kriteria dia. So kalau dia ada dua je bleeding event, kita boleh discharge dia as long as they meet the criteria. Okay. If patient have 3 or more bleeding episode, third bleeding episode occur, we generally hospitalize the patient until delivery. Sebab frequency dengan severity of recurrent bleeding episode dia unpredictable. So kalau less than 2 and less dan dia fit the criteria, baru kita boleh discharge as outpatient. So kriteria untuk discharge, kita akan discharge woman with placenta previa bleeding dia dah stop for a minimum of 24 hours and have no other pregnancy complication. So dia ada 2 je, 1 or 2 episode and then dia dah stop, bleeding dah stop for minimum 24 hours and have no other pregnancy complication. Yang ini kita boleh discharge as long as dia able to return to the hospital within 20 minutes. 20 minutes ni maybe tak adalah macam 20 minutes sangat kan sebab ni up to date kan. So macam kalau rumah ada 30 minutes away from hospital, 20 minutes, something yang macam itu okey lagi lah. Kalau macam 1 hour, 2 hour tu memang obviously kita tak boleh nak discharge lah. Be reliable, i.e. we comply with instruction about sexual activity etc. This one kalau macam Daniel tak boleh lah. This one Daniel tak boleh nak comply, so kalau dia contraindicated. Macam mana? Hai Adan. Rosak Azad dia. Tak ada. Okay, next, be able to maintain modified bed rest at home. Ini tak apalah kan. Understand the risk entailed by outpatient management. Have an adult companion available 24 hours a day. Mungkin maknanya kalau ada orang boleh hantar dia ataupun boleh tend to dia kalau dia tiba-tiba sakit ke apa. Untuk hantar dia atau call ambulance. Alright. So for major placenta previa yang have previously bleed symptomatic should be admitted for approximately 34 week of gestation. Kita dah kena admit dia. Plan for elective cesarean section preferably by 38 week of gestation. Okay. Cesarean section is indicated. Ni bila kita nak kena buat seizure. Okay, kalau patient dah nak labor, any vaginal bleeding with a category 3 fetal heart rate tracing are responsive to resuscitative measure. Maknanya fetal distress. Severe and persistent vaginal bleeding such as that the maternal hemodynamic stability cannot be achieved or maintained. And then significant vaginal bleeding after 30 week of gestation. So yang 3 ni memang immediate, basically emergency lah. These 3. This one significant vaginal bleeding after 34 weeks ni kalau boleh manage lah, tapi kalau tak boleh manage tu depends lah, ni depends on situation lah. If the fetus is still preterm and the bleeding is under control lah,
a policy of conservative management should be followed. Yes, at least until fetal maturity is achieved. Yang ini point tadi ni lah. Kenapa tak immediate kan? So kita kena depends on bleeding tu under control ke tak. Okay. So ini admission tadi depends on the situation. Kita dah go through the situation. So this is what we usually do for placenta previa punya patient. Kalau kita kena admit dia, kita admit. Ini kita monitor BP, pulse rate, PET chart. Okay. Kalau ada bleeding. Kita correct anemia dia. Aim for HB level of more than 11 gram per deciliter. So adequate blood bank support 2 units. Monitor fetal well-being, fetal kick chart, CTG, serial ultrasound for fetal growth. So I am betamethasone and dexamethasone if patient less than 34 weeks. This is of course untuk support dia punya lung maturity. Okay. Pregnant color Doppler ultrasound examination to rule out placenta accreta. Placenta accreta ni apa placenta yang tertinggal. Yang macam tu Melekat. dia melekat. Melekat. Yes. Dia macam dia termasuk dalam tu kan. So this one kita nak rule out lah kan. Sebab it can also cause vaginal bleeding. And then plan for deliver at 38 week of gestation via elective cesarean section or vaginal delivery may be occasionally be possible if placenta at 1 yes anterior head 05 okay you guys baca lah. Tapi commonly yang saya baca tadi memang placenta is 2 cm ataupun 2 to 3 cm away from the internal os. Okay. Prior to delivery, all women with placenta previa and their partners should have a discussion regarding delivery, dia punya risk, indication for blood transfusion and hysterectomy if placenta is anterior and overlies the previous scar. So after delivery, so lower segment of uterus, dia ada poor ability to contract. So it may be presence of uncontrolled hemorrhage following placenta removal that can lead to postpartum hemorrhage. Use of uterine massage, cytokinon ataupun cytokinin infusion and ergometry is important to control the hemorrhage. Use of cytometry in the absence of hypertension was associated with better reduction in the risk of postpartum hemorrhage. So daripada ni lah. Okay, itu saja. Tak ada quiz lah gang. Sorry lah. Tapi I think this topic quite simple lah sebab dia memang very small topic placenta previa kan. So macam ada apa-apa nak share ke, nak discuss ke soalan? Yang apa placenta accreta tu bukan ada type 3 type lain lagi. Placenta accreta sebab alamak tak ada baca lah soal. Hello? Dengar je. Tu macam complication of placenta previa lah. Ya. Yeah. Bukan placenta accreta tu yang placenta tertinggal. Ingat lah. Dia placenta dia accreta when macam- placenta grows too deeply into the uterine wall. Dia ada Ni dia ada Accreta, accreta, accreta. Accreta. So accreta ni when the placenta attached too deeply into the uterine wall. And the increta ni when the placenta attached into the uterine muscle or the go through sampai uterine muscle. And the placenta percreta ni when the placenta goes completely through the uterine wall, sometimes invading nearby organ like the bladder. Okay. This one complication of placenta previa. Tak cover lah pula geng. Macam mana? Nak kena tambah. One of complication lah. Lagi kita tengok sikit. Tak gambar tu je. Ya. Tak bukan macam apa management dia. Kalau this one memang seizure lah kan. Itu management. Kena buat hysterectomy. Might be necessary. Kalau dia kereta tahu lah. Dia macam dah ada scar dah tu. Especially kalau yang severe macam apa tadi? Pancreata dengan apa? Increta dia. Increta percreta. Mana increta? Guys, Kereta. sorry aku nak tanya soalan. Ya. Apa? Yang apa placenta accreta ni macam mana? Cuba explain balik. Pasal patient ada placenta previa with placenta accreta ke apa? Oh bukan. Tak semestinya.
dia tak semestinya ada placenta previa dia boleh dapat akrita. Cuma So Ah, normal tak pregnancy also can have placenta akrita. placenta akrita by definition is placenta, sebab akrita, inkrita dengan pekrita ni by definition placenta tu dia attach to deeply. Cuma beza antara akrita, inkrita dengan pekrita ni how deep. Sebab kalau kita tengok gambar ni kan, nampak ni akrita sampai sini je, this one sampai kena muscle, this one sampai tembus sampai nearby organ yang pekrita ni. So bila kita diagnose benda ni, is it by ultrasound ataupun by Kalau when dalam we deliver? this one of usually kita diagnose by mana tu? Kalau kat sini dia ni tak sure lah diagnosis dia macam mana nak buat, tapi kalau kat dalam ni management dia, Doppler ultrasound management lah. dan investigation dia Doppler ultrasound. Oh, okay. Tapi kalau macam diagnosis dia nak buat macam mana, kena double check balik dia nak Alright. cuma itulah tak go to pula dalam tu dia memang ada Dia punya mention symptom pun sama lah, per vagina bleeding kat lah. Placenta akrita. Apa kita tengok sikit simptom dia. Mayo klinik je tapi tak apalah. Kita just nak dapat general idea. So simptom dia no sign symptom during pregnancy, although vaginal bleeding during third trimester might occur. Betul. So dia punya simptom dia almost sama dengan placenta previa. Oh, Tu dia kata nampak placenta is detected during routine ultrasound. Occasionally placenta detected during routine ultrasound. Mungkin lah kot lah. Patut aja suruh differentiate placenta previa dengan akrita sebab dia punya sign symptom hampir sama. Okay. So maknanya good differential lah kalau Tapi kita management untuk akrita nak tengok management dia. Tu request appointment. dia sisat ya. Kalau tadi baca pendek tu C-sec dengan hysterectomy if necessary. Tapi itulah maybe kita kena go through sebab kan pada akrita, inkrita dengan pakrita tu ada pakrita apa? Yang last tu? Perkrita. Pakrita. Pakrita. Of course this is severity dia makin ke bawah ni makin severe kan. So kita tak pastilah which one yang kena hysterectomy ke apa, tapi basic management dia C-sec dengan ni lah hysterectomy. Sebab macam kalau dah severe sangat, kalau kita buang kita surgically remove the placenta ni, tapi kalau dah sampai tembus uterus tu nampak so macam mana kalau dia dah invade nearby organ macam bladder apa semua, dia macam tumor pun ada. Pelik. Patut dia nak tanya Apa? yang placenta previa type 1, type 2, type 3 tu. Ada ni tak yang ada definition yang macam berapa sentimeter away. So, dalam aku aku boleh tahu betul macam ni, tapi doktor tanya macam okay, type 1 ni berapa sentimeter away. Type 2 berapa sentimeter away. Okay. So yang banyak agak baca ni. So basically type 1 ni dia the age ni mana ni gambar ni? Ni nampak ni. So the age of the placenta dia dah more than 1 cm. Bukan more than 1 cm, dia more than 0 cm daripada sini luar ni. Tapi dia punya jarak ke internal os ni mesti less than 2 cm. Less ke more than 2 cm. Jarak dia kena less than 2 cm. Sebab kalau more than 0 cm, less than 2 cm. The more than 0 cm yang tu the edges more than 1 cm. Mana? Sorry. So the edges ni more than 1 cm. Tapi jarak ke sini less than 2 cm. Kalau type 2 tu memang 0 cm. Kalau type 2 tu jarak dia ke benda age ni is 0, tak adalah 0 cm. The less sebab dia betul-betul near the edges, literally dekat lubang internal os tu, tapi dia tak cover langsung. So
Oh wah. Sebab dalam Tapi kita kalau more than 2 cm dia punya age tu, dia punya jarak tu, dia bukan kita panggil placenta previa lah. kalau more than 2 cm tak boleh Oh. panggil placenta Jadi previa. low lying placenta lah. Dia Oh. low lying Dia placenta. lain je. placenta. Faham, faham. Dia kalau nak placenta previa dia Terbaik, mesti terbaik. less than 2 cm. Tapi edges dia mesti more than 0 cm. Sebab kalau tak more than 0 cm lagilah. Lagi bukan ni pun. Okay guys, Okay. aku baca satu ni. Question. Okay, Umar lu. Nak share? Ha? Coba Apa? Umar. Saya bezakan Apa? low Tak ada? lying Tak ada kau? Tak, Fatih. Fatih cakap lah. Fatih. Fatih tak connection kau Lah, poor kot. Tak dengar tu kau cakap. Dengar? Hello, dengar tak? Dengar. Saya bezakan low lying placenta dengan placenta previa. Ni tengok yang CM tu. Yang CM CM tadi tadi. apa? Age Kau tu. kena kira CM daripada OS tu. Aku macam pernah kena tegur sebab apa? Sebab duration dia aku tak ingat. Ti. Aku rasa kau ni. Ini low placenta Betul. dengan lower uterine segment. Bukan tadi aku cakap Low Tadi lying kau cakap placenta dengan placenta previa. tapi Dia tak boleh sebenarnya cakap kan. beza dia placenta dengan lower uterine segment. Lower uterine segment dia develop at 24 weeks gestation. Okay. 24 weeks. So maksudnya kalau kadang-kadang doktor tanya macam ni kita nak bezakan antara placenta dengan uterine segment. Sebab placenta boleh develop more than 20 weeks betul tak? Okay, and then uterine segment pula dia akan develop more than 24 weeks. Maksudnya kalau kau tengok patient tu ada tiba-tiba ada satu deformity dekat bawah uterine segment tu, tapi before 24 weeks, this is not a uterine segment sebab 24 because uterine segment develop after 24 weeks. Okay. So maybe this is low lying placenta lah. So that's why kita boleh bezakan antara lower uterine segment or placenta. So maksudnya before Dan 24 weeks low lying placenta lah. Yes. Before 24 weeks maybe low lying placenta. So- Tapi in some aku baca tak tahu lah some percentage low lying placenta ni after 24 weeks dia boleh naik atas balik tapi sikit percentage dia. Tapi ada juga more percentage dia memang akan develop placenta previa lah. Ya lah. maknanya masa 24 weeks tu differential dia low lying placenta dengan uterine segment lah. Yes, Tapi kalau less than 24 weeks tu dah confirm dah low lying placenta. Maksud placenta previa tadi apa? Placenta on the 20 lower segment kan? By lower segment, definition 20 weeks kan. Tapi kata beyond 20 weeks. Kita tak ada Tak. 20 weeks and above. 20 weeks lah. Maknanya gap dia kalau placenta previa ni it can happen 20 weeks ke atas. 20 Tapi weeks ke atas. kalau lower uterine segment tadi dia punya gap dia 24 weeks ke atas. Still ada differential diagnosis dia still low lying placenta. So, maknanya yes. cakap 24 weeks tu confirm lower segment. Cuma dia differential, part of the differential. Macam korang kadang-kadang doktor akan tanya kau, okay, macam mana awak tahu itu placenta? Faham tak? So sebab kau cakap, okay, lower lying placenta is boleh develop more than 20 weeks, but then this is not a lower uterine segment because lower uterine segment develop after 24 weeks itu. Okay. Macam mana? Ulang balik. Tak dapat tangkap. Maksudnya kalau dia doktor akan tanya kau, macam mana awak tahu ni placenta ataupun lower uterine segment? Contoh diagnose dia like 22 weeks lah kan. Okay, kau tengok, kau cakap dengan doktor tu, doctor, this is low lying placenta because it develop after 20 weeks. But lower uterine segment will develop after 24 weeks of gestation. That's why this is a low lying placenta. Faham tak? Faham tak kau? Faham. Faham okay. Je aku nak confirm balik sebab aku pun dah lupa pasal ni. Jap. Apa? Apa maksud lower uterine segment ni? Aku Ni tak contoh in pregnancy kan. okay. Kita ada segmen lah, upper uterine segment and lower uterine segment. Tapi in pregnancy mula-mula kita akan develop upper uterine segment. Tapi bila like after 24 weeks lower uterine segment akan develop. So baby punya kepala akan masuk dekat lower uterine segment. So uterus dah complete develop lah. Okay. Tapi in patient with placenta previa dia akan develop, low lying placenta, dia akan develop after 20 weeks which is lower uterine segment tak develop lagi. Faham tak? Sebab lower uterine segment akan develop after 24 weeks. Okay. Boleh tengok kat dekat ni.
dah develop start week 20 lah. No, 24 weeks. Yang ni, yang lower uterine segment. So Nampak? kalau itu Ya, untuk lower uterine segment Untuk akan low develop lying more placenta. than 24 weeks. Yes. So lower uterine segment tu bukan disease lah. Bukan Dia- bukan disease, dia Bukan. normal, fisiologi lah. Complication lah, Scientific. side. Dia just part of the physiology lah kan. Yes. Kenapa? Nampak macam low lying placenta ke? Kalau tengok dari ultrasound. Tak, kadang-kadang doktor akan tanya macam mungkin lah sebab dia kat bawah kan. So bawah itu boleh jadi lower uterine segment, boleh jadi low lying placenta. Oh, okay. Faham. Dia ada painless vaginal bleeding kalau dia pecah ke apa sebab dia tengah develop waktu tu kan. So blood supply Yelah. So kalau maksudnya lower uterine segment ni dia boleh ada vaginal bleeding jugalah. Itu tak sure lah. tak Aku rasa rasanya macam ni je. Kalau patient tu datang, okay. Tapi kalau dia baru 21 weeks, kita ultrasound, kita tak boleh cakap benda tu lower uterine segment sebab kalau nak Yes, lower tak uterine develop segment dia kena lagi. 24 weeks. Okay. Maknanya kalau kita tengok dekat ultrasound, kita nampak something pelik kat bawah tu dan the less than 24 weeks, kita kena fikir placenta previa. Low lying placenta. Kalau the yes. more than 24 weeks baru Baik. kita it can be lower segment and it can be placenta previa. Ataupun low lying Masa placenta. tu maybe kita kena further investigation untuk make sure Yes. Sebab dia selalunya boleh low out lying placenta placenta ni, low lying placenta mostly akan develop placenta previa. Dia memang akan develop lower uterine segment tu, tapi dia akan overshadowed by the low lying placenta. Faham tak? Faham. Memang in normal development memang akan ada dua Normal ada segment. lower uterine segment lah. Tapi bila ada Okay. low lying placenta, kau akan tutup uterine segment, kau tak nampak apa, tapi kau nampak placenta je. Faham? Faham? About diagnosis of Macam placenta previa. accidental punya ni kot, accidental punya tengok dekat ultrasound kan. Dia tengok ada Yes. ada growth kan. Macam Mantap. patient pula tak ada bleeding, tak ada apa. So macam kita boleh cakap so maybe this is low lying placenta macam tu. So Okay. mungkin kena hati-hati lah. Okay. Tapi tu kalau less than 34 weeks lah. Tapi kalau after 24 weeks kita tengok dia ada placenta dekat lower segment tu, kita terus memang pakat cakap dia ni lah. placenta previa. Placenta previa. Ikut yang More than CMC tu. apa? 24 weeks. 24. 24. 24. Okay. Apa Umar soalan tadi? Aku ada soalan apa ni. Aku tak rasa kita diagnose placenta previa more than 20 or 24 weeks. I think more than that kot. 34. Yeah, I think 28 weeks kot. Ke Oh, okay. Aku dah ingat dah soalan ni. faham tak? Faham. Maksudnya bila diagnosis tu kita boleh buat kan? Sebab at what week? low At what lying week placenta tu dia boleh naik balik tau. betul. So Ni kan dia berdasarkan faktor bila habis lower uterine segment develop. Yes, Ah. dia cakap Lower 24. uterine segment. 24. Ya. So 24 cakap weeks lah kita 24. boleh dah. 24 weeks lah. Aku rasa more than 24 weeks kita boleh diagnose dia ada placenta previa, betul tak? So maknanya Start develop T- 20 sampai T to 24. 24 kita boleh panggil dia low lying placenta lah. Kita tak boleh panggil dia placenta Yes. previa lagi. Yeah. So kalau more than Kita tengok lower uterine segment 24 weeks, More than 24 Dari weeks bila mungkin ke bila? kita cakap placenta previa. nampak placenta tu kat bawah, mungkin Yes. kita cakap dia placenta previa. Aku rasa tengok RCOG kot ni Adi. Tulis placenta previa benda RCOG. Diagnosis placenta previa, RCOG. Ada placenta. Kau dah klik kan? Wish. Ada tak definition ke apa? Lain macam lah. Tu. Oh tu yang access the web version of this guideline. Ataupun PDF. PDF lah kak. Tu. Ya, atas. Ada dia kan? Sekejap. Ni. Start Oh. first ada di Okay. ni. Okay, stop. Okay, the term placenta previa should be used when the placenta lies directly over the internal os for pregnancy of more than 60 weeks gestation. The term
low lying placenta should be used when the placenta is less than 20 meter. 32 weeks bawah tu. Bawah 32 weeks. Tu apa? Trans vagina ultrasound At tu. 32. Trans vagina ultrasound. To diagnose persistent. Persistent So, low lying ataupun placenta previa boleh diagnose at 32 weeks. Okay. Itulah aku kata sebab betul. sebab aku pernah tanya soalan tu. Tak rasa 20 atau 24. Dia kalau ikut ni kan, maknanya kalau less than 16 weeks to apa? Kalau more than 16 weeks. Mana 20 weeks ni? Okay, ini lain lah. Okay. Lain sikit. Kita kata 20 week, dia kata 16 week. Beza dia 16 dengan 20 lah kan. Baru kot. Sekejap ni bila punya tahun ni? 2018. Okay, so 16 weeks and above, kalau dia punya placenta age less than 2 cm from internal os, okay, kita panggil dia low lying placenta lah kan. So, if the placenta is thought to be low lying, maknanya dia less than 2 cm from internal os, so previa covering the OS. So previa mesti cover the OS. Tapi kalau 2 cm less than 2 cm from the internal os, kita panggil dia low lying placenta. Apa beza dengan type 1 previa dengan low lying placenta? Betul. Sorry? Tak. Yang baru ni. Type 1 is low lying placenta. Kalau tengok dalam type 1 is low lying placenta. Yeah. So low type lying 1 is placenta. not placenta previa. Dia bukan placenta previa. Low lying placenta. Type 1 Tapi is dia low ada lying placenta previa punya type. Waduh. Dia a type of placenta previa, tapi dia sebenarnya dia low lying placenta. Yeah. Tapi yang betul-betul Sebabnya- placenta previa is Okay, type sebenarnya 2. low Is that one when the placenta is at the edge of the internal os at 0 Okay. cm. low lying placenta kita boleh diagnose bila? Low lying placenta. Low lying placenta kita boleh More diagnose than kalau 16 ikut weeks. kalau ikut sini more than 16 weeks. 60 weeks. Kalau- Okay, nice. Kalau dia Okay, punya okay. jarak dia dengan internal os less than 2 cm, more than 60 weeks, kita dah boleh panggil low lying placenta. Kita akan follow up dia dengan ultrasound examination by 32 weeks untuk confirmkan sama ada dia persistent low lying placenta ataupun dia placenta previa. Meaning- Sebab apa tau? Sebab Okay, if 24 weeks sebab apa dia cakap itu? Sebab apa? Low lying placenta ni dia boleh naik balik after 24 weeks. Sebab kan Itu. development of uterine segment. Faham tak? Sebab tu Betul dia cakap kita boleh diagnose only after 32 weeks. Buat tak 35 Disebabkan weeks? So 32 weeks baru finish development ke apa? Macam 32 baru habis dia kena base mungkin lah. Tapi mungkin start develop at 34, habis at 32 kan. So Yalah. bila at 34 weeks, low lying placenta ni akan naik balik. So sebab tu kita boleh diagnose placenta previa only after 32 weeks. Yelah, macam yes, ni lah kan. Mana gambar uterus. So macam contoh ni kan lower segment. Mana? Ni sini ke sini lower segment ke dua-dua? Okay, yang tu. Ni. Yang tu. So macam kalau placenta tu ada kat sini. Tapi this one develop, dia akan tolak dia naik atas balik kan. Yes. Faham. That's why kita nak diagnose dia by 32 weeks baru kita boleh diagnose. Kat As a situ placenta previa. of course kalau So the less nak 2 diagnose cm. more than 32 weeks lah. 32 weeks. Betul. More than that. Okay, placenta previa ataupun persistent low lying placenta. Yes. Kalau low lying ni maknanya ni lah. Dia less than 2 Less than 2 cm. More than 0 cm. Okay, mantap. Tapi kalau dia cover je internal os Terus. Ataupun at the edge terus type 2. Terus. Tak ada. So, Terus laju on. Daniel punya. okay, nice. Alright. Okay, nice gang. Faham. Bagus ni. Mantap, Nice InsyaAllah. discussion. Nice discussion. Kita kena istiqamah. Kita kena teruskan. Kena persistent. Kita kena low lying. Boleh. Boleh. InsyaAllah. Previa. InsyaAllah. Kena persistent low lying placenta. Jangan tukar placenta previa. Boleh. Nanti upload dekat Google Drive. Okay. Jadi aku akan buat account semua.
Bagi lah nama study group, senang sikit nak buat account. Nak nama? Bagi lah nama tu. Fikir nama satu. Macam nak apa? Macam Nama. study group. Dah. Budak-budak pro. Bocah-bocah. Tak. Mental explicit. Apa? Burung puyuh. Nama sedap lah sikit. Persistent. Okay. Persistent. Persistent. Okay, persistent lah. Persistent lah. Persistent lah. Persistent. Okay. Persistent group. Persistent. Apa? Persistent. Persistent lo lain tu. Ingat sampai Okay. bila. Boleh. Boleh. Okay. gmail.com Rasa ada ni. Okay. Nanti Geng, aku kena turun pergi makan lah. Alright, tak gang. apa. Alright. Thank you for the discussion. Jumaat pukul berapa Emma? Mati. Jumaat Pagi kita mati. buat dalam Malam juga, Isyak juga. Okay, nice. Sekejap. Kita tak sempat cover habis kan ONG punya tajuk kita cover 6 je. Maknanya lepas ni kita cover yang lain pula ke apa? Ke kita Sama-sama. kita habiskan semua ni dululah. Habiskan. Lepas tu kita masuk clinical nanti, kita try pergi ward ONG ke buat apa-apa. Showcase semua sekali lah. Showcase ke. Kita try. Cari masa. Kita buat pitch boleh? Lepas ni buat Boleh. Buat ONG. okay. Lepas ONG pitch insyaAllah. Boleh insyaAllah. Lepas tu untuk Sam ni tak nak study group ke? Kita memang study yang pro saja. Macam mana? Aku tak kisah sangat. Study untuk Sam ni lain-lain kan kita. Susah. Lain-lain kan. Tapi sabar. Tapi Dan aku Suhail dengan Syafiq, kalau 4 orang kita orang lah. Kita orang memang satu. Boleh je. Boleh je nak buat. Sebab kalau FMAT pun Umar Rasa sama dengan korang kan? Pemek boleh kan. Yang mana yang clash tu macam boleh kan? Boleh je. Ajak dalam grup lah. Boleh. Sam ni ada FMAT. Okay, nanti insyaAllah jumpa Apa dia sana. Balik awal. Korang ada FMAT kan? ada FMAT. Boleh aku nak join ke aku FMAT aku bara ya. Okay, mantap. Boleh. So Okay. Alright guys. Thank you very much for the discussion. Thank you. Alright. Baca doa wal as. Alright. Assalamualaikum. Salam. Salam. Allah. Assalamualaikum. Salam. Ya, Zadan.